Hello students, now we are doing some related to addition of vectors. On a certain day, rain was falling vertically with a speed of 30 meters per second. If a wind start blowing with a speed of 10 meters per second in the direction from north to south, find the direction in which a boy should hold his umbrella in order to protect himself from the rain. Now you are looking on the screen a boy, or you can say a man, having umbrella. Now rain starts vertically downward, having speed 30 meters per second. When the rain starts, wind is also blowing from north to south with a speed of 10 meters per second. Now what we have to be find in this numerical? We want to be find the man who having umbrella, in which direction he will be directed to protect himself from the rain. Which a boy should hold his umbrella. Hold his umbrella means in which direction he will be bent to protect himself from rain. Now students, in Punjabi, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਣੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 30 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਖਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਤੀ ਆ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਬੁਆਏ ਉਹ ਅੰਬਰੇਲਾ ਛਤਰੀ ਲਈ ਖੜਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਬਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਖਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਬਰੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਨਾਓ let us start the numerical. First of all, we will be make a diagram related to this numerical. So students, according to the numerical means statement, the diagram of this numerical value, north south direction represented by blue line, east and west direction represented by red line. Now this dotted line represented vertical. Vertical means rain. Now from north to south, from here I make it as the origin. Small d in footer W. Vector represent the speed of wind. Now in downward, VR vector represent the velocity of rain, that is a 30 meters per second vertically down. Complete the parallelogram. Now this green line means the diagonal OC represent resultant vector of velocity of rain, velocity of
rain. VR represent the velocity of rain vertically downward. VW represent velocity of wind, and V represent the velocity of resultant of rain. Now, velocity of rain VR, that is 30 meter per second vertically downward. Velocity of wind VW equal to 10 meter per second from north to south. Now let us proceed further. The velocities VR and VW have been represented by vectors OA and OB. OA vector represent velocity of the ray vertically downward. OB vector represent the velocity of wind towards north to south direction. Represented vectors OA and OB respectively. Suppose that the resultant velocity V of the rain makes an angle theta with the vertical. Now students, look the diagram again. Here two lines intersecting each other. If this angle is theta, this angle also theta. This angle is theta, this angle also theta, because here two lines are intersecting. Theta, this angle is also theta. Now students, in a triangle OAC, right angle triangle, in triangle OAC, tan theta equal to AC over OA. Tan theta equal to AC over OA. Now, AC equal to OB. OB over OA means VW vector over VR vector means VW. Now this is a 10 over 30, so 0.333 up so on. So tan theta equal to 0.333 means theta equal to 18 degree 26 minutes. So students, the boy will be held umbrella making an angle 18 degree 26 minutes with the rain, means with the vertical, and toward the direction north. He will be bent making an angle 18 degree 26 minutes with the rain, means with the vertical, and direction towards north. Now in Punjabi, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਬॉय ਸੀ, ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਛਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਖਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, OB ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ, ਵਿੰਡ ਦੀ, ਮੀਨਸ VW ਵੈਕਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ OA ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ,
रेन दी वर्खा दी वर्टिकली डाउनवर्ड. Now students, we represent we represent the resultant velocity of the rain making an angle theta with the vertical. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਵਾਲੀ ਦੋਨੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ. ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖੋ ਓ ਏ ਸੀ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਏ ਸੀ ਬਟਾ ਓ ਏ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਓ ਬੀ ਦੇ. ਓ ਬੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ बी डबल्यू ओ ए किया वी आर वैल्यू पुट की थीटा कितना आ गया 18 डिग्री 26 मिनट. मीनस जिहड़ा लड़का वा वो छतरी नूं वर्खा दे नाल यानी कि वर्टिकल दे नाल कितना एंगल बना के खड़ा हो जाएगा 18 डिग्री 26 मिनट. किस डायरैक्शन वाल झुकेगा वो झुकेगा उत्तर दिशा वाल. नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Two forces of 10 Newton and 6 Newton act upon a body. So we have two forces acting on a body. The direction of the forces are unknown. We don't know about the direction of forces. Means these two forces acting on a body, we don't know what are their directions. The resultant force on body may lie between which limits. So we have to find limits of forces. Means we have two forces in between which this force will be lie. The resultant force on body may lie between which limits. We want to find that limit. So for it, when two forces acting on a body simultaneously having a directions as well as magnitude, then the resultant of these forces resultant vector equal to r equal to square root p square plus q square plus 2pq cos theta. Now we have say first force P equal to 10 Newton and Q second that is 6 Newton. Now students, it can be written as R equal to square root. Now P square means 10 square, Q square 6 square plus 2 multiplied by 10 multiplied by 6 cos theta. Further, this numerical have two steps. In the first step, R will be maximum we consider, and in the second case R will be minimum. Why? Because we don't know the value of cos theta in this case. Now we have two cases. Cos theta will be maximum. What is the maximum value of cos theta? That is plus 1 and minimum minus 1.
So according to the value of theta, corresponding value of resultant will be minimum and maximum. In the first case, R will be maximum when cos theta will be plus 1. So R maximum equal to 10 square 100 plus 6 square 36 plus 2 multiplied by 10 multiplied by 6 120 and cos theta plus 1. So this becomes 136 plus 120 square root 256 means 16, taking positive value. So resultant of these two forces acting upon a body, maximum value 16 Newton. On the other hand, students, resultant will be minimum when cos theta minus 1. So in the second case, R minimum, resultant will be minimum when cos theta having value minus 1. So in this case, again 100 plus 36 plus 120 multiply by minus 1. So R minimum equal to square root 136 minus 120. So this becomes square root 614. So R minimum equal to 4 Newton. So the resultant force on the body lie between limit 4 Newton and 16 Newton. Resultant force having the value between 4 Newton and 16 Newton. Now in Punjabi, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਬਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਨਿਊਟਨ ਅਸੀਂ ਪੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿਊ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ 6 ਨਿਊਟਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੋਊ, ਲਿਮਟ ਕੀ ਹੋਊ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਪੀ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 2 ਪੀ ਕਿਊ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਥੀਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਸ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, +1 ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, -1। ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਸ +1 ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 16 ਨਿਊਟਨ, 16 ਨਿਊਟਨ। ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ ਥੀਟਾ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਆਰ ਮਿਨੀਮਮ 4 ਨਿਊਟਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 4 ਨਿਊਟਨ ਅਤੇ 16 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਨਿਊਟਨ ਤੇ 16 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।